Okay, ළමයි good evening. හරි. පුතේ අපි start කරමු class එක දරුවෝ. හරි. Yes පුතේ we can start. Right? හරි. ළමයි ගන්න books ටික දාන්න date එක. Okay then අපි බලමු last week මොනවද කරේ කියලා. ඒක බලලා ඉවරලා අපි අද lesson එක continue කරමු. Hurry up. Take your books and put today's date. Hurry up, hurry up. Okay ළමයි right. පුතේ අපි ඉන්නේ heat and temperature unit එකේ ඔයාලගේ 14th unit. 14th unit, heat and temperature. Okay, so now heat and temperature, now two terms. Heat and temperature indicates two quantities like now the heat me kind of energy. Heat can energy එකක්, right? We are no mass එකකුත් නෑ and no need of space එකක් ඕනෙත් නෑ, energy එකක් නේ. හරි. So once you provide heat to any object or even a solid or even a liquid or gas, solid එකකට liquid එකකට gas එකකට, once you try to supply heat energy, the amount of heat energy increases, and also the amount of temperature which we can measure with the aid of a thermometer also increase. පුතේ අපි heat energy එක supply කරනකොට matter එකකට, matter means all solids, liquids and gases, what will happen? The temperature also increases, right? Okay, and also the difference between this temperature and heat is that we can measure the temperature by using degree Celsius, Kelvin and Fahrenheit. අපිට temperature එක measure කරන්න පුළුවන් Celsius වලින්, Fahrenheit වලින්, Kelvin වලින්. And the SI unit or the international accepted unit is that the Kelvin. That's the Kelvin, very good, Kelvin. But now what about the joules? Joules is the unit which we can measure the amount of heat. Joule is energy. Right, and also now by using thermometer we can measure the temperature, while we can measure the amount of heat by using a calorimeter. Okay, right, so that's the difference between heat and temperature. Right, okay පුතේ. Now අපි last week එකේ කතා කරා මේ normal thermometer එකක් ගැන. thermometer we use just those thermometers in order to measure the amount of temperature or measure the temperature reading of any object. Temperature එකක් measure කරගන්න අපි use කරනවා thermometer එකක්. Right? හරි. So in these thermometers you guys can observe a liquid inside that. Thermometer එකක් ඇතුලේ liquid එකක් observe කරගන්න පුළුවන්. You can observe liquid, and now the use of this liquid. So but the liquids expands upon supplying heat energy. Liquids expand වෙනවා, විශාල වෙනවා by supplying heat energy, by absorbing amount of heat. Got it? So by using that property, thanks to that property, we can use that property in order to get an idea about the temperature. එයාගේ තියෙන temperature එක ගැන idea එකක් ගන්න අපිට ඒක use කරන්න පුළුවන්. Simple explanation, very simple explanation. Now we have two types of thermometers නේ. එකක් තමයි පුතේ alcohol glass thermometers. තව එකක් තියෙනවා mercury glass thermometers. Alcohol glass thermometers and mercury glass thermometers.
Now both are liquids. Both are liquids. Both are liquids. So mercury කියන්නේ පුතේ මේ solid liquid state එකකින් තියෙන එකම metal එක. මේක metal එකක්. Metal but in liquid state at room temperature. කාමර උෂ්ණත්වයේදී liquid එකක් විදිහට තියෙන එකම ලෝහය, එකම metal එක. කවුද? Mercury. Mercury is the only metal which is at at liquid state at the room temperature. Room temperature කියන්නේ කාමර උෂ්ණත්වය. මේ වගේ උෂ්ණත්වයක්. Right? අපි alcohol ගැන නම් දන්නවනේ, but the thing is now the mercury ගත්තොත් පුතේ silver color. Silver in color, but alcohol basically no color, like transparent liquid, like water, no color. So it's very difficult to use this alcohol in order to take the reading, in order to take some measurements regarding the temperature. So therefore you need to add some red color specimen or red color to this alcohol. ඉතින් අපි alcohol වලට red color add කරනවා, easily observe කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Simple. Right, පුතේ now මේ තියෙන්නේ thermometers වර්ග දෙකක්නේ. liquid එක වෙනස්. හරි. Then we observed that we have three different temperature scales. Temperature scales වර්ග තුනක්. ඔයාලා කිව්වා වගේ Celsius, Fahrenheit and the Kelvin. අපි බලමු මොකද්ද මේ Celsius and Fahrenheit temperature scales හදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. Right. Now I think පුතේ අපි දන්නවා මේ water වලට තියෙනවා both boiling point and a melting point. We have melting point and boiling point. Water or any other liquid you have boiling and melting points, no, but even for the water, right, then මේ තියෙන water වල melting point එක. Melting point means ice into water. Here the boiling point means water into water vapor. Right, now we have three different temperature scales, but now this is about Celsius and the Fahrenheit, no? So but in Fahrenheit, in Celsius scale, in degree Celsius scale, මේ Celsius scale එක හදලා තියෙන්නේ by dividing this gap between the melting point and the boiling point of water, dividing it into 100 equal parts. 100 equal parts වලට divide කරලා තමයි temperature Celsius scale එක හදලා තියෙන්නේ. 100 Celsius. The difference between the melting point of the water and the boiling point of water is the 100. 100. ඇයි melting point එක තියෙන්නේ 0 degree Celsius, boiling point එක ඉන්නේ 100 degree Celsius. So how many equal parts? 100 equal parts in between the boiling point of water and the melting point of the water. මේ තියෙන්නේ Celsius scale එකේ. Got it? But in Fahrenheit scale, පුතේ Fahrenheit scale එකේදී මෙයාව හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස් ටික කොටස් 180කට බෙදලා by dividing this gap between the melting point and the boiling point into 180 parts, 180 segments. Got it? By dividing gap between the melting point and the boiling point into 100 equal segments, 180 equal segments. 180 එහෙමනම් Fahrenheit වල 180 parts තියෙනකොට Celsius වල තියෙන්නේ only 100 parts. Only 100 parts. Got it? So therefore පුතේ now the Fahrenheit scale, දැන් ඔයාගේ exam එකේදී අහුවොත් Celsius and by considering the degree Celsius and degree Fahrenheit scales,
indicate whether the indicate the sensitivity of, comment on the sensitivity of Celsius scale and the Fahrenheit scale. ඒ කියන්නේ ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් පුතේ එක්සෑම් එකේදී ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේ වගේ. Celsius scale එකයි Fahrenheit scale එකයි consider කරලා ඒ දෙන්නගෙන් වැඩිපුරම sensitive කවුද කියලා. වැඩිපුරම sensitivity එකක් තියෙන්නේ කාටද? Definitely Fahrenheit scale. Why? Same gap between the boiling point and the melting point. Same expansion. දැන් කොහොමද ඕක expand උනේ? ඕක expand උනේ මෙහෙමනේ පුතේ. මෙන්න මේ විදිහටනේ ඕක expand උනේ. Right now, just consider thermometer which contains mercury. mercury filled thermometer එකක් ගන්නකො මේ වගේ. මේ වගේ mercury filled thermometer එකක්. දැන් මෙයාගේ මෙන්න මෙතන ඉඳලානේ mercury column එක තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ mercury and this is the mercury column now, that capillary tube. So now what will happen now in Fahrenheit scale, this gap between this 0 degree Celsius, gap between this boiling point, melting point to the boiling point, divided into 180 equal parts now. But in degree Celsius, only 100 parts. මේක බෙදලා තියෙන්නේ මේ වගේ 100කට විතරයි. හැබැයි Fahrenheit එකේ මෙයාව 180කට බෙදලා. ඉතින් චූටි temperature difference එකක් වුණත් අපිට read කරන්න පුළුවන් Fahrenheit scale එකේ much accurately. Got it? තේරුණාද? චූටි temperature difference එකක් වුණත් අපිට read කරන්න පුළුවන් by using the Fahrenheit scale. මට ඕක තමයි කියන්න ඕනේ. හරි? Got it? Okay. exam එකේදී අහුවොත් ඔන්න පොඩි. Right. එහෙනම් පුතේ අපි අද lesson එකට එමු. අද lesson එක ගැන කතා කරමු. Today we'll start with the clinical thermometers. පුතේ මොනවද මේ clinical? What is the difference between clinical thermometers and the normal thermometers? Is there any difference between clinical and normal thermometers? Is there any? Yes, clinical thermometer is used for measuring the body temperature. Clinical thermometers used to measure the body temperatures. ඔයාට ඕනි නම් ඔයාගේ body එකේ temperature එක measure කරගන්න you better use clinical thermometer. But by using normal thermometer, normal mercury glass or alcohol glass thermometer, even you can measure the your body temperature. But the clinical thermometers are specially designed in order to measure the temperatures of ourselves. Got it? Clinical එක හදලා තියෙන්නේම අපේ temperature එක බලන්න. You know why? Now අපේ body temperature එක වෙනස් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවද අපේ body temperature එක? Now the body temperature healthy human කෙනෙක්ගේ yes 30 6.98 I'll round off and 37 කියලා ගන්නවා degree Celsius. Now just imagine ඔයාට fever හැදෙනවා. fever හැදුනොත් අපිට temperature එක වැඩි වෙන්නේ නැහැනේ 100ට 100 degree Celsius වලට අපේ temperature වැඩි වෙනවද? අපි අපේ water boil වෙන temperature එකට අපේ body එක body temperature වැඩි වෙනවද? No, never, right? Never. Right? අපිට fever වගේ හැදුනොත් maximum like 40 I think like 43 ඔය වගේ temperature එකකට maximum temperature like 43, right? මේක අඩු වෙන්නේ නැහැනේ සාමාන්‍යයෙන්. අඩු වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මේක මීට වඩා චුට්ටේ අඩු value එකක් ගමු. So is there any requirement of using thermometer which contains 100 degrees Celsius in order to measure our body temperature? අපේ body එකේ temperature එක measure කරගන්න 100 degrees Celsius measure කරන්න ඕනි thermometer එකක් ගන්න ඕනිද අපි? Is there any requirement? No. කිසිම requirement එකක් නැහැනේ. No requirement. අපේ body temperature measure කරන්න 100 degrees Celsius මයින් එකක් ඕනි නෑ. And also අපේ body temperature measure කරගන්න 0 degree Celsius measure කරන්න එකක් ඕනිත් නෑ. For what? මොකටද? වැඩක් නෑනේ. නේද? or දිග thermometer එකක් use කරලා අපේ body temperature මයින්නවා. වැඩක් තියනවද? No point, right? Okay. So then
therefore, this clinical thermometers were designed according to our requirement, according to fulfill our special requirement. Got it? Right. Now, one other thing. ඔන්න මම question එකක් අහනවා හැමෝම උත්තර දෙන්න. හැමෝටම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. and ඔයාලා හැමෝටම පුළුවන් මේ කැමරා on කරගන්න. පුතේ කැමරා ටික on කරගමුවා. හරි කැමරාස් ටික on කරමු. මට පේන්නේ එක දරුවයි කැමරා on කරලා තියෙන්නේ. yes. කැමරාස් ටික on කරගන්න. පුළුවන් අය on කරන්න. yes, very good. Right. so පුතේ now මගේ question එක. right. now we have two liquids, no? Mercury and alcohol. Two liquids. ඔය දෙකම use කරලා අපිට thermometers හදන්න පුළුවන්. We can design. හරිද? So now both the alcohol and mercury are, even though both alcohol and mercury are liquids, and it's not good to consume this alcohol. අපි දන්නවා alcohol කියන ඒවා use කරන්න හොඳ නැහැ. අර drinking බොන්න හොඳ නැහැ. okay. අනිත් දේවල් වලට අපි use කරනවානේ for sanitizing purposes. අපි use කරනවා. many uses other than drinking that. so what do you think? අපිට clinical thermometers හදන්න හොඳම liquid එක alcohol or mercury? What do you think? You guys can comment. හිතලා කියන්න වැරදුනට කමක් නැහැ. කියන්න. alcohol or mercury? Mercury. Okay. Mercury. Okay, good. Mercury. Yes, okay. Mercury. Okay, good. පුතේ ඉන්න අපේ ඔක්කොම දරුවෝ ටික කියන්නේ mercury කියලා මම හිතන්නේ. Okay. හරි. ඔන්න අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත්ම point එකක් එහෙනම්. පුතේ අපි clinical thermometers use කරනවා in order to observe the body temperature of infants. චූටි බබාලගේ. ඔයාලා නංගි ළමයිලා ඉන්නේ නම් පොඩි අය, චූටි අය. Right? So okay. Lochana, yes. Okay, got it. Right? So ඒ වගේ චූටි බබාලගේ අපි ඕක measure කරන්නේ එයාගේ armpit එක යට තියෙනවා මේ වගේ අරගෙන armpit එක යට තියලා armpit එක මේ press කරලා අපි බලනවා අත උස්සලා මේ armpit එක කියන්නේ මෙතනින් තියලා තමයි අපි temperature එක බලන්නේ චූටි බබාලගේ. but ඔයාලා වගේ කට්ටියගේ අපි temperature එක බලන්නේ yes mouth එකට තියලා. ඒ කියන්නේ කට ඇතුළට මීටර් එක දාලා චුට්ටි වෙලාවක් ඉඳලා ඕක අරගෙන reading එක බලනවා. okay. now just imagine what will happen once it breaks from here. මෙතනින් break වුණොත් what will happen? කට ඇතුලේ තියෙද්දි මෙතනින් break වෙනවා. now what will happen? all the liquid inside, whether alcohol, whether mercury, splits over. ඔයාගේ කට ඇතුලේ ওই ටික හැලෙනවා. now what will result? now what will happen? දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? මේක damage වෙලා ඔයාගේ කට ඇතුලේ මේ ටික split වුණොත් what will happen? alcohol ඕක ඇතුලේ උඩරිම තියෙන්නේ පුතේ like maximum 5 milliliters. maximum 5 milliliters. 5 milliliter of alcohol. 5 milliliter of what? mercury. ඔය දෙකෙන් එකක් නේ තියෙන්නේ. now what will happen? එක්ක alcohol ටික කට ඇතුළට ගිහින් බඩට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් mercury ටික යන්නත් පුළුවන්. පුතේ alcohol ගැන අපි දන්නේ අර alcohol හොඳ නෑ drug එකක්. ඔය ටිකනේ අපි හොඳ නෑ කියන්නේ. okay? yes. but what about the mercury? mercury අපි categorize කරනවා as a heavy metal. mercury is a heavy metal. now once this mercury contact with you, even with your skin,
මේ skin එකට contact වුණොත් alcohol, what will happen? This alcohol will penetrate inside. May penetrate through your skin. ඔයාගේ skin එක ඇතුළට මේ mercury ටික යනවා. Got it? And it will accumulate in your body. Accumulate inside your body. අපේ body එක ඇතුලේ mercury ඇතුලේ තැම්පත් වෙනවා. Now good? Now good? May cause non-communicable diseases like cancers, skin cancers, and many other dangerous diseases. Okay? So therefore පුතේ mercury කියන එක very hazardous. Very hazardous. You need to handle it with care. හරිම carefully handle කරන්න ඕනේ එකක් mercury. So in clinical thermometers, when manufacturing clinical thermometers, need to use what? alcohol. What? Alcohol. Alcohol චුට්ටක් ඕක කටේදි කැඩිලා ඕක බඩට ගියත් එහෙම අපිට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. Got it? Drunken වෙන්නේ නැහැනේ alcohol milliliter 5ක් බඩට ගියා කියලා. But what about the mercury? Life threatening condition. So therefore හොඳට මතක තියාගන්න අපි use කරන්නේ alcohol thermometers in order to so as a clinical thermometers when manufacturing clinical thermometers. Right. Hari. Puti, and also now one other main big difference. You can observe one other main difference while considering these clinical thermometers and normal thermometers. What? මොකක්ද? මෙන්න මේ yes. Yes. මේ තියෙන්නේ දැන් එකක් අපි කතා කරානේ යාගේ රීඩින් එක ගැන රීඩින් එක ටිකක් පොඩි රීඩින් එකක් තියෙනවා. That's totally fine. අපි ඒක කතා කරා. But now ළමයි, you can observe fine bend here. Fine bend. මොකටද මේ fine bend එකක් තියෙන්නේ? මෙන්න මේ fine bend එක තියෙන පුතේ. Now just imagine you need to take the temperature even yourself. දැන් ඔයාගේ temperature ගන්න ඕනේ. mouth එකේ දාගෙන ඉන්නවා. ටික වෙලාවකින් එළියට අරගෙන මේක පොඩ්ඩක් කොහොම මෙහෙම කරාම මෙයාගේ through මේ reading එක වෙනස් වෙනවා. තිබුණේ 39, now it's again 37. Oh no, now it's again room temperature. So in order to avoid that, here we have fine bend. So ඔයා මේක මේ උඩට පල්ලට වනව ඉන්නේ නැහැ. මොකද්ද? මේ පොසිෂන් එකේ තියාගත්තා. මේ පොසිෂන් එකේ මෙහෙම තියාගත්තා. තියාගෙන අපි ඔන්න රීඩින් එක අපි මෙෂර් කරා. රීඩින් එක මෙෂර් කරා. Got it? So simple. Would you write this topic? Clinical thermometer. Clinical thermometer. Clinical thermometer. And then you better draw this diagram. मैं diagram एक draw करूँ. Here what we call fine bend. Fine bend. Here the capillary tube, and then the scale. Hurry up and copy now the importance here.
the important part here is the fine bend and the scale. මෙයාගේ scale එකත් අඩු කරලා තියෙන්නේ fine bend එකකුත් තියෙනවා when compared with the normal thermometers. When compared with the normal thermometers. Right. හරි. කරගෙන යන්න පුතේ. ලස්සනට draw කරන්න. සර් මේ topic එක කලින් මොනවා හරි ලිව්වද? No පුතේ no. මේ topic එකේ මුකුත්ම ලිව්වේ නැහැ. අද start කරුවාට පස්සේ අපි note එකක් ලියන්නේ දැන්. ළමයි ඔයාලට පරණ recordings ඕනි නම් අර අපේ පරණ recordings ඕනි නම් මම ගන්න විදිය දැන් ඔයාලට කියන්න. පොඩි වැඩක් දැන් කරමු. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් පුතේ ඔයාලා ඉන්නවනේ අපේ group එකක මොකක් හරි maybe my guiders or even our direct group. So my guiders or science expert. Right. මොනවා එකේ හිටියත් මෙන්න මේ link එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ YouTube recordings. ඔය link එක click කරන්නකෝ පුතේ. chat එකේ තියෙනවා link එකක්. යන්න ඔය link එකට. Right. හරි නේද? Right. ඔය link එකට ගියාට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවනේ. ඔහොම එනවනේ page එකක්. මෙතන එන්නේ නැහැ දැන් මේ මගේ phone එකේ නිසා. මෙතන තියෙනවා subscribe කියලා. subscribe කරන්න channel එක. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ videos ටික බලන්න. මේ videos බලන්න පුළුවන්. ඕනි ප්‍රමාණයක් බලන්න පුළුවන්. යන්න එකට. ගිහලා subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාට බලන්න පුළුවන්. already කරලා නම් තියෙන්නේ මුකුත් කරන්න එපා. Hurry up. Then complete this. Hurry up, lamai. Hurry up and complete. Right, okay guys, right now we'll write අපි ලියමුද පොඩි point එකක්. හරි. draw කරන්න පුතේ අපි අනිත් අය ලියා ගමු. A clinical thermometer has a glass tube with a bulb, at one end to measure the temperature and it is closed at the other end. අනිත් end එකෙන් වැහිලානේ තියෙන්නේ පුතේ close නේ. Here you guys can observe it's closed end. මෙතනින් close කරලා තියෙන්නේ. It's a closed end. Right? Then the fine bend help to retain
help to retain the temperature. Retain the temperature reading without any change. Without any change. Normal temperature reading of a clinical thermometer is around 32 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Since the normal, Excuse me, sir. just put it. Sir, අර link එක ආයෙ පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්ද chat එකට? Sure. I'll send. Normal human body temperature is around 37 degrees Celsius. Is around 37 degrees Celsius. Okay? Put on the link එක දැම්මා. Right, a clinical thermometer has a glass tube with a bulb. Come on. Thank you, sir. Okay, Puthe, welcome. At a one end to measure the temperature and it is closed at the other end. Second point, fine bend help to retain the temperature reading without any change. Helps to retain, right? Normal temperature reading of a clinical thermometer is around 32 degrees Celsius to 32 to 42 degrees Celsius, since the normal human body temperature is around 37 degrees Celsius. So very simple. ඔන්න මම මේක දැනගන්න ඕනි points ටික ඔයාලට කියලා තියෙනවා. හරි අප ළමයි. හරි අප පුතේ. Read well and write. කියවන්න නැතුව නිකම්ම නම් ලියන්න එපා වුණ. වැඩක් නෑනේ. I have done my work, sir. Okay. Others hurry up. අනිත් පැත්ත ඉක්මන් කරමු. හරි අප පුතේ. So that's about the clinical thermometers. Okay, exam එකේදී අනිවාර්යෙන්ම අහන question එකක්. ඉතින් අපි බලාගමු. Done, sir. Done, okay. Others hurry up. Yuvini hurry up පුතේ.
Done, sir. Done. Okay. Right. Okay, Puti. Next. Right. Puti, how to measure this human body temperature by using this sort of a clinical thermometer? How to measure the? I mean, the correct procedure. 32 Celsius to 42 Celsius. Ah, yes. Okay. That's about the our clinical thermometers temperature scale. No, temperature scale like ne? No, I mean now you need to take some measurements of your sister or brother or someone else or even yourself. You need to follow a special procedure. ගත්ත ගමන් ඕක කටේ තියන්නේ නැහැ. අපිට තියෙනවා පොඩි procedures ටිකක් follow කරන්න. How? Yes. Should you do a Yes. First of all, you need to clean it. You need to disinfect. Yes, by using antiseptic solution. අර විස බීජනාශකයක් use කරලා you need to clean it well. You need to clean it well. Then only you guys can use it, right? එහෙම නැත්නම් හිතන්නකෝ ඔයා ඔක කටේ තියලා ඔන්න එළිය තියලා තියෙනවා. ඔන්න පස්සේ ඕක මල්ලිට හරි කාට හරි ඕනි වෙනවා. එයත් එහෙම අරගෙන කටේ තියා ගන්නවා. දැන් ඕක ඕකේද? ඔයාගේ තිබුණ ඔයාගේ මොන හරි disease එකක් තිබුණා නම් germ එකක් තිබුණා නම් what will happen? Microbes ලා හිටියා නම් they'll transfer very easily to your other family members or to the next user or even to the yourself. දැන් ඔයාට කලින් කෙනා ඕක wash කරලා තිබ්බේ නැත්තම් ඔයාට කලින් කෙනා antiseptic දාලා ඕක wash කරේ නැත්තම් clean කරේ නැත්තම් disinfect කරේ නැත්තම් what will happen? Okay, got it? So therefore it's not good. ඉතින් අපි මොකද දන්නවද පුතේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් body temperature measure කරන්නේ නෑනේ නිකන් ඉන්න ගමන්. නේද? අපි ඕක measure කරන්නේ reason එකක් ඇතුවනේ. ඒ කියන්නේ අපිට සනීප නැත්තන්නේ measure කරන්නේ. So definitely there may be a viral load, some microbes. So then once you transfer, there is a huge possibility to transfer it from this thermometer, clinical thermometer. So therefore, first of all, you need to clean it well by using good antiseptic solution. By using antiseptic solution. Okay, by using antiseptic solution. Hari. Antiseptic එකක් ඔන්න use කරා. Antiseptic solution එකක් use කරලා you just clean it well and allowed to dry. Now what? Now just take it. ගන්න අතට අරගෙන ඔන්න අපි ඔක mouth එකේ තියෙනවා. Or even armpit එක යට තියෙනවා. Armpit එක කියන්නේ මෙතන armpit එක යටින් තියෙනවා. Now why? ඇයි ඔය ඇතුලෙන් තියන්නේ? What's the reason? කට ඇතුලට දාන්න නැතුව මේ එළියෙන් තියෙනවා. මේ වගේ තියෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක දැන් මේක තර්මෝමීටර් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. මම මේ හරියෙන් තියලා බලනවා මෙහෙම. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ඔහොම ටච් කරනවා. මගේ මෙහෙම ටච් කරලා බලනවා. Now what about the reading? Is it accurate reading? Is that accurate reading? No, it's not accurate. Why? ඒක කොහොමද accurate වෙන්නේ? පුතේ බල්බ් එකක් තියෙනවනේ දැන් මෙයාගේ බල්බ් එක මෙන්න මේක බල්බ් එක. පුතේ මේ බල්බ් එකේනේ තියෙන්නේ අපේ liquid එක maybe alcohol. Now in this case it should be alcohol, no? In this case it should be alcohol. So what will happen? In order to expand this should expand in order to take correct measurement, no? This should expand in order to take the correct measurement, no? So in order to take that correct measurement, you need to expand this well. So what will happen? ඔයා මේක මේ චුට්ටක් විතරක් ටච් කරොත් මේ පැත්ත විතරක් මෙහෙට තියෙන ඒවා ටික expand වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. So therefore what will happen to the reading? What will happen to the reading? Reading එක වැරදි. Reading එක වරදිනවා. Got it? So therefore you need to fully cover this. මෙන්න මේක කට ඇතුළට මේකම දා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට දා ගන්න ඕනේ බල්බ් එක. So then only we can observe very accurate reading. හරිම accurate reading එකක් ගන්න නම් කට ඇතුළට දා ගන්න ඕනේ. If not armpit එක යට තියලා තද කර ගන්න ඕනේ. Got it? තියලා තද කර ගන්න ඕනේ. Then only we can assure about outcome. Got it? Right. Write this question, Pati. Write this question. After that, what will happen?
පුතේ ඊට පස්සේ මොකක්ද කරන්නේ අපි? අපි මේක අරගෙන vertically මේක තියලා cutting එළියට අරගෙන නැත්නම් armpit එකකින් එළියට මේක තියලා මේ විදිහට බලන්න ඕනේ reading එක. You need to take this reading. මේක මෙහෙම කරලා ගසලා එහෙම කරන්න බෑ. First of all, you need to take the reading and then do whatever you want. Got it? So here you have this fine bend. Here you have this fine bend. So what will happen? The liquid which expands stuck here. The liquid which expands stuck here. මෙතන stuck වෙනවා. මෙතන රැඳිලා තියෙනවා, and therefore nothing will happen to the temperature reading. අර මේක පුතේ රැඳිලා තියෙනවා. අපි මේක හෙල්ලුවේ නැත්තම් මෙතන fine bend එකේ මෙතන අපි expand වෙච්ච liquid එක, I mean the mercury or even the now in this case alcohol will stuck here. ඒ නිසා reading එක හරියටම ගන්න පුළුවන් අපිට. Okay? Sir, Yes. Yeah, Jeff. sir, in clinical thermometer, alcohol in red in color. Alcohol in red, yeah, reddish color. Red color. Okay? Most probably red color. Got it? Why? You know why? What's the reason? මොකක්ද reason එක එකට? ඇයි පුතේ මේ red color ම දාන්නේ? මං කිව්වා ඉස්සලා කියලා දුන්නා ඔයාලට. Why? Anyone? To measure correct the temperature. Yes. Yes, Pute, very good. Pute, normally, initially the alcohol in colorless. Alcohol is colorless. So therefore, it's very difficult to take the measurements, no? Measurement ගන්න වෙනම කවුරු හරි ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය measurements ගන්න. හරිද? ඇස් පේන්නේ නැති කෙනෙක්ට එහෙම චුට්ටක් හරි පොඩ්ඩක් හරි පේන්නේ නැත්නම් බලන්නත් බෑ. Even හොඳට පේන ඔයාලට බලා ගන්නත් බැරි වෙයි මේකේ තියෙන temperature එක කීයද කියලා. So that's very difficult, no? Since it's colorless. So therefore, that's why we need to add some red ink or the red color pigments. Okay, so that's the reason. Puti, we'll write this question. Write this question. Write this question. How to measure the human body temperature by using a clinical thermometer. Question, simple question. පුතේ අපිට ස්ටෙප්ස් ටිකක් තියෙනවා. Clean the thermometer. Clean the thermometer. Clean the thermometer bulb using an antiseptic solution. Using an antiseptic solution.
right. හරි අපි ළමයි. ඔන්න මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරපු ඔයාලත් අර මගේ ආන්සර් එකට උදව් කරානේ. ඔන්න මම ලියලා තියෙනවා. Hurry up guys, hurry up. ඉක්මන් කරමු. Finished. Finish, sir. Yes, okay. අද ඉක්මනට වැඩ ටික කරමු පුතේ. මේ අද වැඩ ටිකක් තියෙනවා වැඩිපුර. හරි? I'll give another 1 minute. I'll give another 1 minute, but read and write. මේක හොඳට කියවලා ලියන්න ඕනි. මේ පුතේ මම ලියන notes මම notes දෙනවනේ ඔයාලට. මම read කරන්නේ නැහැ ඔයාලට. තාම read කරන්නේ නැහැ. දැන් ඉස්සරහට නම් read කරන්න ගන්නවා. මම ඊළඟ grade එකේ ඉඳලා නම් read කරනවා මම. හරි? පොඩ්ඩයි ලියන්නේ මම. හරිද? ඔයාලා මේවා copy කරගන්නකොට අනිවාර්යෙන් හොඳට read කරලා ඔළුවට ගන්න මොකද්ද මේ ලියන්නේ කියලා. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා බෝඩ් එකේ දාන එක එහෙමම copy කරනවා. මේකේ මොනවා තියෙනවද? දැන් මට සමහර විට එකම වචන දෙපාරක් ලියවිලා තියෙනවා. හිතන්නකො keep the ආපහු මේ වචනේම ලියනවා. ඉතින් ඒකත් එයාලා ලියා ගන්නවා. මට කියන්නෙත් නැහැ. මම චෙක් කරේ නැත්තම් මම දකින්නෙත් නැහැ. එයාලත් ඒක දකින්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වෙන්න බෑනේ. මොනවා හරි copy කරනකොට ඕක හොඳට read කරන්න ඕනේ. Read it well and then write. Okay? Right. This is so simple. හරිම ලේසි පාඩමක්. හරිම ලේසි පාඩමක් මේක. I'll give another 1 minute, huh? Another 1 minute of time. Put it finished? හරි නේද? හැමෝම ඉවරයි මං හිතන්නේ. Okay, good. Okay then. අර මම කලින් කතා කරපු තව question එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් ඔයාලට ඔන්න දෙනවා දැන්. Write this question. Write this question. What is the best liquid? What is the best liquid to be used with clinical thermometers? Clinical thermometers. Bracket එකක් ඇතුළේ ලියා ගන්න. Alcohol or mercury. Alcohol or mercury. You need to write the answer.
Haripen, write the answer. alcohol or mercury. Very simple question නෑ. දැන් අපි ඔක කතා කරලා answer එක කටපාඩම් ඇති දැන්. Right. පුතේ මොකක්ද answer එක? Is that alcohol or mercury? Alcohol. Alcohol. Definitely alcohol. Definitely alcohol. Right. අපි ඇයි කියලාත් explain කරමු නේද? ඇයි එහෙම කියලාත් අපි explain කරමු. Right. Answer. Answer එක පුතේ alcohol. Answer alcohol, right? Why? What's the reason? මම මේක ලියලා ඉවරලා explain කරන්න, right? Right. The freezing point of alcohol is less than 100 degrees Celsius so we can measure very low alcohol is less than 100 degrees Celsius, so we can measure very low temperature readings even by using these alcohol glass thermometers. Therefore, the expansion of alcohol is more than that of mercury. Therefore, we can obtain much accurate temperature readings. Right. Hurry up, Lamai. I'll explain this. Mama explain කරන්න ඔයාලා ලියන්න.
Hurry up, lamai. Sir, I have done my work. Okay. Me too also. Sure, good. Sir, I also done my work. Okay, guys, we'll start then. අපි continue කරමුද? Done, sir. Done. Okay, good. Very good. Speed එකෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ අද කට්ටිය නියමයි. Right, okay, lamai. Next we'll start to talk about the heat transfer. අපි ඊළඟට කතා කරමු පුතේ මේ heat transfer වෙන methods ගැන. Heat transfer. Transferring of heat means? Right, okay. Very simple. Now just imagine පොඩ්ඩක් හිතන්න පුතේ මෙන්න මේ වගේ example එකක්. ඔයාට හෙට ස්කූල් යන්න තියෙනවනේ. ගෙදර ඉඳලා ස්කූල් එකට යන්න ඕනේ. ගෙදර ඉඳලා ස්කූල් යන්න එපා හෙට. Yes. Okay. So එකක් ඔයාට පුළුවන් කොච්චර දුර වුණත් ස්කූල් එකට පයින් ඇවිදගෙන යන්න. ළඟ වෙන්නත් පුළුවන් දුර වෙන්නත් පුළුවන්. Never mind, but you can still walk. කලින් යන්න වෙයි, I don't know. You can walk. Or even you can use your private vehicle. අම්මට හරි තාත්තා හරි කියලා. ඔයාලා ගෙදර තියෙන කාර් එකක හරි බයිසිකල් එකක හරි මොනවා හරි private vehicle එකක යන්න පුළුවන් even by using a foot cycle. Another method. Your own vehicle. ඊළඟ එක ඉතින් දන්නවනේ. Public transportation එකක යන්නත් පුළුවන්. බස් එකක වගේ. Or if not, you can use even a helicopter or a plane or something else. Never mind, but anyhow different method. But ඔය තුනෙන්ම උනේ temperature එක transfer වෙච්ච එක නේද? temperature එක transfer වෙච්ච එක නේද දරුවෝ උනේ? ඔයාගේ ඔය ඉන්න තැන ඉඳලා ස්කූල් එකට යනවා ඔයා. ඔයා මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට transfer වුණා. එහෙමනේ උනේ? ඔයා ගෙදර ඉඳලා ස්කූල් එකට transfer වුණා. Three different methods, but same outcome. Temperature එහෙමයි. By using three different methods, we call convection, conduction, and the radiation. Very good. Convection, conduction, and the radiation. Three methods of heat transfer. Heat එකත් ඔයාලා වගේ තමයි. Heat එක transfer වෙන්නත් method තුනක් use කරනවා. Okay? සමහර ඒවා අපි කතා කරමු. Right, පුතේ, we'll write this topic, heat transfer. ලියා ගන්න topic එක. Write this topic. Heat transfer.
පුතේ මේක highlight කරගන්න. Traveling of heat from One place to another place is known as heat transfer. yes, traveling of heat from one place to another. Traveling of heat from one place to another. එක තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට. එක තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට. Another place. Another place. From one place to another place. Is called heat transfer. Is called heat transfer. So need to travel this heat from one specific place to another specific place. Okay, right. මේ බලන්නකෝ. Now just imagine you have A point and the B point. A point and the B point. A කියලා point එකකුත් තියෙනවා, B කියලා point එකකුත් තියෙනවා. Before that. Right. ඊට කලින් තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. හරි. ඔයාලගේ මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ අතට මම දෙනවා ice cube එකක්. මම මේ අතට ice cube එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා මේක මේ විදිහට හොඳට press කරගෙන ඉන්න පුතේ. ඕක දිය වෙනකන් කියලා. Till it melts. Right. Now after within 2-3 minutes what will happen? This will melt snow. Make a diya venawane. Then you will observe that the temperature of your palm me ate me temperature එකත් අඩු වෙලා කියලා ඔයාලට තේරෙයි. When compared to other body temperature, other parts, the temperature of this your palm or the area which contact with that ice cube also decreased. So what is the reason for this? මොකක්ද මේකට reason එක? What is the reason for this? අපෝ think and tell ඒවන lazy හිතලා කියන්න. tell කියන්න අයියෝ mic එක unmute කරා කිව්වා. කියන්න බලන්න. No one. දැන් අතට ice cube එකක් තියලා වහගෙන ඉන්න කියලා. ඕක melt වෙනවනේ. අතේ temperature එක අඩු වෙනවා. ඇයි? Heat එක transfer වෙන්නේ නැති නිසා අපේ අතේ තියෙන temperature එක අඩු වෙනවා. Yes, very good. Very good. Temperature එක අඩු වෙන්නේ due to this heat transfer. Okay, my next question. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ice cube එකකුත් තියෙනවා අතක් තියෙනවා. heat transfer එක වෙන්නේ අතේ ඉඳන් ice cube එකටද ice cube එකේ ඉඳන් අතටද? අතේ ඉඳන් ice cube එකට. Okay. Any other answers? ice cube එකේ ඉඳන් අතට. ice cube එකේ ඉඳන් අතට අතේ ඉඳන් ice cube එකට ඔන්න answers දෙකම තියෙනවා. Okay, right. Now we'll see. ඇත්තටම මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. Right. පුතේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ ice cube නෑ මේක ගන්නකො. හරි දැන් ice cube කතාවෙන් චුට්ටක් එළියට යනවා. ice to hand. Okay පුතේ. ice cube එකෙන් පොඩක් පැත්තකින් තියලා මම මෙන්න මේක මේ වැඩේ කරනවා. මම ගාව තියෙනවා A කියලා object එකක්. A කියලා බෝල් එකක්. Okay. මෙයාගේ temperature එක 0 degree Celsius. මෙන්න මේ එළිය temperature එක. මේ තියෙන gas.
gas නෙමෙයි air කියලා දාමුකෝ air. මේ තියෙන දරුව ice. නැත්නම් මේ ice කියලාම දාන්නකෝ ice. Now what will happen? Now what will happen to the temperature of this ice cube, ice ball? It will decrease. It will decrease. Decrease and decrease. Continuously decrease. What will happen? ඕක අඩු වෙන්නේ එයාගෙන් එළියට දින්න නිසාද? එළියේ ඇතුළට දීපු නිසාද? එයා වලින් එළියෙන් ඇතුළට දීපු නිසා. Very good, very good, very good. එළියෙන් ඇතුළට දීපු නිසා. එළිය කියන්නේ මොකක්ද? අපේ atmosphere එක. Atmospheric air which surrounded by us. So now what will happen? This will supply continuous heat. Why? මෙයා 0. මේක 30 degree Celsius. 30 එකේ ඉඳලා තමයි 0ට දෙන්නේ. Then higher temperature to the lower temperature. වැඩි උෂ්ණත්වයේ ඉඳලා අඩු උෂ්ණත්වයට. හැම වෙලේම පුතේ වැඩි තැනක ඉන්නේ අඩු තැනකට දෙන්නේ නේද? මම කියන්නේ most probably in our real life also. දැන් ඔයාලා යනකොට පාරේ ඉන්නවා කවුරු හරි ආන්ටි කෙනෙක් හරි ඔයාලගේ වයසේම ළමෙක් හරි එයාට කන්න නැහැ කියලා ඔන්න ඔයාගෙන් මොනවා හරි ඉල්ලනවා. තේරුණාද? හරි ඉල්ලනවා. අපි හිතමු සල්ලි කියලා. හරි? එතකොට ඔයාගාව හරියටම ඔයාගාව සල්ලි නැත්තම් ඔයාට එයාට දෙන්න බෑනේ පුතේ. ඔයාගාව 0 නම් එයාටත් වඩා ඔයාගාව අඩුයි නම් සල්ලි. දැන් එයාගේ අතේ රුපියල් 100ක් තියෙනවා පේනවා 100 rupees. කාගෙන් හරි ඉල්ලගත්ත ඒවා වෙන්නේ නැති. හරි? ඔයාගාව 0. ඉස්කෝලේ යන්න සල්ලි දුන්නේ නෑ අම්මා. after school නෑ. ස්කූල් යන්න එකේ එන්නේ. ඒ නිසා අද සල්ලි දුන්නේ නෑ. 0. දැන් ඔයාට අරයට දෙන්න සල්ලි තියෙනවද? නෝ. ඔයා දෙනවද? මොනවද දෙන්නද? සල්ලි නෑනේ. ඒ වගේ තමයි. මෙයාට ආයේ මෙයාට දෙන්න දෙයක් නෑ 0. මෙයාගේ වැඩි කෙනෙක්ට දෙන්න බෑනේ 0 ඉඳලා. got it? ඔන්න අනිත් දවසෙත් ඉන්නවා. හරි? ඔයා ගාව සල්ලි නෑ අදත්. එයා අද ඉල්ලන්නේ කෑම එකක්. හැබැයි ඔයා ගාව තියෙන ඔන්න අද අරගෙන යන කෑම දෙකක්. හිතන්නකෝ. හවසත් මොනවා හරි තියේ කියලා ඔයා තවත් ලන්ච් එකක් හරි මොනවා හරි අරගෙන ගියා. ඒක අද නෑ හැබැයි. ඔයා ගාව දැන් එක්සස් එකක් තියෙනවා. අරයා ගාව කෑම නෑ 0. 0. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් එකක් ඩොනේට් කරන්න දෙන්න පුළුවන්. මේක තියාගන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔයා එතකොට වැඩිපුර තියෙන කෙනා ඔයා. Now what will happen? You can yes, you can donate. Similarly, here this matter with higher temperature or higher amount of heat will produce or will supply that heat energy to the item with or the matter with lower amount of heat. තේරුණාද? වැඩි තැනකින් අඩු තැනකට තව එක්සැම්පල් එකක් කියන්නද? වෝටර්ෆෝල් එකක වතුර ගලන්නේ altitude එක අඩු තැනකින් වැඩි තැනකට වැඩි තැනින් අඩු තැනටද? වැඩි තැනින් අඩු. definitely වැඩි තැනකින් අඩු තැනට මේ වගේ වෝටර්ෆෝල් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඉඳන්නේ මෙතෙන්ට වතුර වැටෙන්නේ. නැතුව කවදාවත් මෙහි ඉඳන් මෙහෙට වතුර යන්නේ නැහැ නේ. එහෙම යනවා වෝටර් පම්ප් එකක් තියෙනවා. වෝටර් පම්ප් එකක් තියෙනවා නම් it's possible. If not, it's not possible. වෝටර්ෆෝල් එකේ වෝටර් පම්ප් නැහැ නේ. අර ගෙදර තියෙන චූටි වෝටර්ෆෝල් වල නම් තියෙනවා. අර පොඩි තියෙන්නේ හදපුවා. Right. Okay, so එහෙනම් පුතේ traveling heat from one place to another place is called heat transfer, but ඔක වෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. Right. අමතක කරන්න එපා. හරිද? මේ කතා කරේ examples ටිකක් ඔයාලට පොඩ්ඩක් මතක හිටින දේවල් ටිකක් කතා කරේ. exam එකේදී මේවා හරි easily මතක තියාගන්න ඕනේ නිසා. හරිද? right. ලොකු effort එකක් ගන්න නැතුව පුතේ මේවා ඔයාලට මතක හිටියේ එතකොට. right පුතේ දැන් අපි පොඩි වැඩක් කරන්නයි යන්නේ. හරිද? දැන් තමයි වැඩේ තියෙන්නේ.
මොකක්ද? දැන් මේ heat transfer කියන එක අපිට පුළුවන් කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න. මොනවාද? එකක් තමයි conduction, conduction. Okay. convection, radiation. convection, radiation. Radiation. Yes. මම මේ විදිහට ළඟින්ම ලියනවා. මොකද මට බෝඩ් එකේ ඉඩ මදි වෙයි කියලා. ඔයාලා ලියන්න එපා චුට්ටක් බලන්න. Conduction. එකක් තමයි conduction. Now in conduction, what will happen? Look at this. මෙන්න මේක බලන්නකෝ චුට්ටක්. Simple experiment. Right. පුතේ මෙන්න තියෙනවා candle එකක් fix කරලා මම. මෙන්න තියෙනවා metallic rod එකක්. Several iron pins and wax. මම provide කරනවා heat. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ මේ විදිහට provide කරනකොට heat එක? Now this metallic rod, normally metals are very good conductors. What conductors? Thermal conductors. මොනවාද thermal conductors කියන්නේ? හොඳට heat එක අරගෙන යන ඒවා. හොඳටම heat එක අරගෙන යන්නේ metals. හරි නේද? metals හරිම කැමති heat එක තවත් තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට අරගෙන යන්න. Very good conductor. So therefore, now you need to place some iron pins. You need to place some iron pins by using wax. Wax බින්දුවක් තියලා iron pin එකක් set කරනවා. Wax බින්දුවක් තියනවා iron pin එකක් set කරනවා. You need to repeat that. And at the other end, you need to heat it up. You guys need to heat it up at the other end by using candle like this. Chutta heat karna. Now what will happen? Now puti, after certain period of time, you can observe one by one, these iron pins will remove. Iron pins will detach. Wax will melt. තේරුණාද? පුතේ අපි මේක high කරේ, set කරේ wax වලට iron pins තියලා. Wax drop එකක් තිබ්බා iron pin එකක් තිබ්බා. Wax drop එකක් තිබ්බා iron pin එකක් තිබ්බා. So what will happen here? Now while supplying the heat energy, මෙන්න මේ ළඟ ඉඳලා මෙන්න මේ පැත්තේ ඉඳලා one by one this iron pins will remove. Iron pins will remove this. Iron pins will detach. Wax ටික උණු වෙලා iron pin එක බිම වැටෙනවා. Got it? So what happens පුතේ? අපි iron pin එක රත් කරෙත් නෑ, wax එක රත් කරෙත් නෑ. අපි රත් කරේ කාවද? ඈතින් තියෙන metal rod එක. ඉතින් metal rod එකේ කොහොමද උනේ එහෙනම්? මෙන්න මේ metal rod එක මෙතනට අපි දීපු energy එක, heat energy එක චුට්ට little by little that heat energy transfers. Heat energy එක මෙතන වැඩිනේ. මේ අඩු පැත්තට transfer වුණා පොඩ්ඩ transfer වුණා. ටික වෙලාවකින් මේ ඔක්කොම iron pins බිම තියෙයි. ඔක්කොම මේ wax ටික melt වෙයි. Got it? So that's due to the conduction. That's what we call conduction. So in order to resolve conduction, there should be a medium. There should be a solid medium, but no molecular movements. පුතේ ඔයාට පේනවද මේ මේකේ තියෙන iron plate එකේ තියෙන iron rod එකේ තියෙන iron particles හිට මෙහෙට move වෙවි ඉස්සරහට පස්සට ගිහිල්ලා මේ heat එක transfer කරනවා? No. iron කියන්නේ solid එකක්.
molecules fixed. ඒක ඇතුලේ එහෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ. ඒක ඇතුලේ එහෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ. So what happens? එක molecule එකකින් අනිත් එකට අනිකෙන් අනිකට මෙන්න මේ වගේ මේ දැන් මෙයාගේ ඇතුළ මම පොඩ්ඩක් ඇන්දොත් එහෙම මේ වගේ මේ iron rod එක ඇතුලේ තියෙනවනේ මේ වගේ iron molecules fixed rich iron molecules one by one මෙතනින් heat එක transfer කරන්නේ heat එක දෙන්නේ මේකෙන් මෙයාට here to this මෙහෙම heat transfer කරගෙන යනවා බලන්නකෝ got it so this is the reason to melt this wax and to detach the iron nails so this is the reason right this is about the conduction right okay I'll erase this මම මේක erase කරනවා right පුතේ you can draw this මේක draw කරගන්න දැන් you can draw this ළමයි wait චුට්ටක් ඉන්න මේක කරමුකෝ මාත් එක්ක පොඩක් ඉන්නකෝ wait the transfer of heat from one substance to another due to direct contact right ඔය කතා කරේ conduction next convection ඊළඟට කතා කරන්නේ convection එක ගැන මම හොඳ example එකක් දෙන්නම් convection එකට මේ වගේ beaker එකක් ගන්න ඕනි and then place cardboard sheet inside this and divide this into two parts and place lighted candle එකක් light up කරලා තියන්න. මෙතන gap එකක් තියෙනවා, මෙතන space එකක් තියෙනවා. And then පුතේ place some lighted joysticks. Then you guys can observe the smoke of these joysticks will flow from one end to other end. මෙන්න මේ පැත්තට මේ විදිහට මේක යනවා move වෙනවා. මේ තියෙන smoke මේ තියෙන මොනවාද? පුතේ මෙතන තියෙනවා joysticks. And here the cardboard plate then the candle sorry candle එක mark කරන්න ඕනේ නෑ heat එක mark කරගන්න flame and then the heat හරි now listen මේ අහන්නකො මම මේ කියන දේ හොඳට අහගන්නකො හරිම important exam එකේදී අහනවා මෙන්න මේක නා අහගන්න now what will happen පුතේ now once you try to light up this candle and as a result of that what will happen the air molecules in this area will increase their temperature එයාගේ temperature එක වැඩි වෙනවා heat එක වැඩි වෙනවා candle flame එකක් අවට heat එක වැඩිනේ පුතේ හරි ඉතින් මෙතන තියෙන heat එක වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා so as a result of that what will happen මෙතන තියෙන gas molecules ඔක්කොම උඩට යනවා gas molecules will move up so now in this place there may be some empty space or a vacuum මෙතන vacuum එකක් air molecules නැති තැනක් so in order to fill that gap gas molecules from this side will continuously flows inside මෙන්න මේ වගේ මේ පැත්තෙන් මෙන්න මෙහෙට මෙන්න මෙහෙම ඔහොම එනවා තේරුණාද
ඉතින් මේක නිසා මේක ඔයාට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් ජෝස්ටික්ස් වල ස්මෝක් එකෙන්. ඇයි ඒ? එයාගේ ස්මෝක් එක ඇවිල්ලා අර පොඩි කලර් එකක් තියෙනවනේ. ඒ කලර් එක නිසා ඔන්න ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් movement of this gas particles. Movement of this gas particles. So it's very simple. බලන්නකෝ කොච්චර ලේසිද කියලා. හරි? right. okay. පුතේ අපි ඒකත් ලියාගමු යටින්. ඔයාලා මේක තාම ලියන්න පටන් yes පුතේ tell. සර් මට ඒක පොඩ්ඩක් තව එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? sure. 1 minute 1 second මම explain කරලා දෙන්නම්. තප්පරයක් ඉන්න දරුවෝ. ඕකේ සර්. okay. හරි look මේ බලන්නකො ඔන්න I'll repeat it again මම ආයෙ කියලා දෙනවා හරි මේ බලන්න ඔන්න දරුවෝ අපි ගාව තියෙනවා නෑ මේක පැත්තක තියන්නම්කෝ හරි ඔයා හිතන්නකෝ පුතේ මෙතන ගින්නර තියනවා කියලා මේ ගිනි ගන්නවා හරිද හැමෝම බලාගන්න දැන් මෙතන තියෙනවා gas molecules ගිනි ගන්නකොටත් gas molecules තියෙනවනේ මේ මොනවද ගිනි ගන්න පොඩි ලී ටිකක් වගේ හිතන්න firewood now what will happen to the gas molecules around the this heat will transfer to these gas molecules මේ gas molecules වලට මේ heat එක transfer වෙනවා okay gas molecules can absorb this heat and then what will happen once gas or liquid molecules absorb some extra amount of heat they'll start to move වෙන්න පටන් ගන්නවා එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා එහෙට මෙහෙට යන්න පටන් ගන්නවා why පුතේ unlike solids මේ solids වගේ නෙමෙයි gas and liquids අර එකට බැඳිලා නැහැනේ එකට තද වෙලා නැහැනේ ඒවට එහෙට යන්න පුළුවන් මෙහෙට යන්න පුළුවන් පා වෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙන්න පුළුවන් freely move වෙන්න පුළුවන් free movements got it right ඉතින් මොකද වෙන්නේ මෙයාගෙන් එනර්ජි ගත්ත නිසා heat එක එනර්ජි ගත්ත නිසා මේ gas molecules මෙහෙට move වෙනවා මෙහෙට move වෙනවා මෙන්න මේ උඩට යනවා පල්ලට යන්නේ නැහැ මේවා ඔක්කොම යන්නේ උඩට ඇයි ඒ එයාගේ එනර්ජි එක වැඩි නිසා හරිද වටේට යන්නත් පුළුවන් පල්ලට යන්න පුළුවන් හරි පොඩි ප්‍රමාණයක් right but anyhow දැන් මෙතන තිබුණ gas molecules ටික තියෙන්නේ මෙහෙ. තේරුණාද? Got it? So now this place is empty now. Make empty. මෙතන මේක empty. Empty. Now empty ව තියෙන්න බෑනේ atmosphere එක. Now what will happen? Gas molecules from this place are cool gas molecules will මෙන්න මෙහෙට එනවා in order to fill that gap got it same thing will happen here මෙතන කැන්ඩල් එක දාලා රත් කරනකොට පුතේ මොකද වුනේ මෙතන තියෙන gas molecules උඩට යන්න ගියා එතකොට මෙතන මේ වගේ empty space එකක් ආවනේ gap එකක් මුකුත්ම නැති ඒක fill කරන්න මෙතනින් මෙතෙන්ට ආවා මේක fill කරන්න මෙතනින් මෙතෙන්ට ආවා මේක fill කරන්න මෙතනින් මෙතෙන්ට ආවා මේක fill කරන්න උඩින් පල්ලට ආවා. Now got it? Now clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ළමයි. Now you can write this. හැබැයි ඔයාලා මේක ලියනකොට මෙන්න මේ වගේ එක දිගට ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ලස්සනයි. හැබැයි එහෙම බැරි නම් එකින් එකට යටින් යටට ලියන්න. No issue. No issue. තව එකක් තියෙනවා. මම ඒක පෙන්වන්නම් පස්සේ. ඔයාලා වැඩේ කරාට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම්.
right පුතේ ඔයාලා ඔක්කොම draw කරගන්න මම radiation ගැන කියලා දෙන්නම් හරියට I'll give few minutes like 5 minutes okay
Sir, I have done my work. Done, sir. right පුතේ all done තව time එක ඕනේ ඉන්නවද දරු anyone Yes, sir. Yes, sir. okay hurry up I'll wait Now, okay, sir. But now, okay, we'll discuss then. Right. But I'll explain about the radiation. I'll explain about the Anita Lian, but Liana Lianda. It's okay, but I'll explain about the radiation part now. Look at this now. Now, in the conduction, now there is a direct contact. How the direct contact එකක් තිබුණේ? මෙන්න මේ metal එකටයි මේ wax එකටයි direct contact එකක් තිබුණා. Should be directly contacted here, right? Okay, ඒක නිසා තමයි මේ metal එකෙන් wax එක දිය උනේ. එකට ඇලිලා තිබුණ නිසා තමයි එකට ගෑවිලා තිබුණ නිසා තමයි wax එක දිය උනේ, right? But here the convection, in convection also පුතේ now what happens, heat transfer with the movement of the molecules. Gas molecules move වෙවි ඉන්නේ පුතේ heat එක transfer උනේ. මේ gas molecules move වෙවි තමයි heat එක transfer උනේ. got it? මෙතන තිබුණේ ඒවා ටික උඩටත් ගියා. මෙතන ඉඳලා මේ ඔක්කොම මේ විදිහට flow එකක් විදිහට ආවා. ඒ එන්න හේතුව මොකක්ද? gas molecules වලින් heat එක transfer වුණ එක. The transfer of heat by a gas or a liquid caused by molecular motion. Molecules ටික move වෙනවා. මේ gas molecules move වෙනවා. මෙතනින් මෙතෙන්ට move වෙනවා. But here no net movement. මේක move වෙන්නේ නෑනේ මුකුත්. මේක heat එක විතරයි එහාට යන්නේ, but no gas or liquid or solid molecules. But what about the radiation? පුතේ? In radiation, no direct contact. අද්දක තියාගෙන ඉන්නවා මේ විදිහට මිනිස්සෙක්. මෙතන තියෙනවා flame එකක්. What happens? නිකම්ම ඔන්න එයාගේ අතට දැන් මේ වගේ එකක නම් gas molecules වලින් එනවා කියන්න පුළුවන්. gas molecules වලින් එනවා කියන්න පුළුවන්. But මම මේක බලන්නකෝ definition එක. Energy that radiated or transmitted in the form of rays, waves or particles. දැන් මේක නම් particles වලින්. ඔයාලා දන්නවද rays විදිහට එන waves විදිහට එන එකක් electromagnetic waves විදිහට. අපිට energy හම්බෙන්නේ කොහෙන්ද පුතේ? main source of energy. Sun. පුතේ sun ඉන්නේ අපිත් එක්ක ගොඩාක් දුරින්. earth එකට කොච්චර දුර ඇතිද ඔයාලා හිතන විදිහට. මට මතක විදිහට දරුවෝ like 10 million kilometers මම confirm කරන්නම් ඕනනම් Google බලලා මට මතක විදිහට 10 million kilometers වගේ තිබුණා. අපි search කරලා බලමු sun to
earth to sun, earth to distance කොච්චරක්ද? not 10 million, it's about 147 million kilometers. 147. හරි පොඩි එක එක වල වෙනස් ඒවා තියෙනවා පුතේ. 150 million, yes 150 million වගේ තියෙනවා. මිලියන 150ක් kilometers. Kilometers මිලියන 150ක්. imagine කරන්නත් බෑනේ. Kilometers million 150. 150 million kilometers away approximately. But the energy or the heat energy from that sun much far away, nearly 150 million kilometers away from our earth supply heat radiations to us. Kilometer million 150ක් ඈත ඉඳලා අපිට heat දෙනවා. Can you imagine even the power of the sun? Power of the sun. So පුතේ ඉතින් ඒක හොඳ example එකක් for the radiation. Got it? Right. Okay. හරි. ළමයි අපි අද තව පොඩි වැඩක් තියෙනවා ඒකත් ඉවරම කරලා දාමු. ලියා ගන්න topic එක land breeze or the sea breeze and the land breeze. Write this topic. Write this topic. Sea breeze, and land breeze. Right, subtopic එකක් දාගන්න දරුවෝ sea breeze කියලා. මම diagram එකෙන්ම කියලා දෙන්නම්. Sea breeze. මෙන්න තියෙනවා අපේ ocean එක. එහෙම නැත්නම් sea එකක්. මෙතන තියෙනවා ඉතින් අපේ land එක අපි ඉන්න දිහා. මම ඉතින් land එක පෙන්වන්න ඕන coconut tree එකක් එහෙම ඇඳලා. Sir, Yes පුතේ. what's the meaning of a breeze? පුතේ අපි breeze එක කියලාත් කියනවා මේ සුළඟටත්. හුළඟට breeze එක. breeze කියන්නේ air molecules move වෙනවා. Movement of the air molecules. Got it? Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Right. හරි. දැන් මේකේ ඔන්න boat එකක් එහෙමත් තියෙනවා. Right. Now, at the daytime එකේදී මෙන්න ඉර. මොකක්ද වෙන්නේ? මෙයාටත් පුතේ ඉර එළිය දෙනවා. ඉර ලෑන්ඩ් එකට වෙනමයි එහෙම දෙන්නේ නෑනේ. හැමෝටම ඔන්න ඉර එළිය දෙනවා අපේ sun එක. මේ තියෙන daytime එකක්. sun තියෙන්නේ daytime එකේනේ. Okay, now what will happen? Now listen carefully. හොඳට අහගන්න. හරිම වැදගත් මේ part එක ගොඩක් වැදගත් ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ papers වල එහෙම අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. පුතේ at the daytime with the sunlight or the heat energy which provided by the sun, our land area and even the ocean or the water
can absorb heat energy. So now what will happen? In our land area, most of this area filled with solid structures, buildings, sand, plants, and all these things. And in the ocean, only water. These ships and all these things are negligible, right? Volume එකත් එක්ක බැලුවාම. දැන් පුතේ මේ දෙන්නගෙන් ඉස්සෙල්ලම රත් වෙන්නේ water ද land එකද? What do you think? Solid or water? Water. Not water. Solid. පුතේ water වලට තියෙනවා පොඩි capability එකක් in order to absorb huge amount of heat. Water can absorb huge amount of heat energy. Water වල පුළුවන් ලොකු heat energy එකක් තමුන්ට absorb කරගන්න. යා ලොකු heat energy එකක් absorb කරගන්නවා. ඒක absorb කරගෙන අන්න ඊට පස්සේ තමයි යා boil වෙන්න පටන් ගන්න. Till it's boil, it can absorb, water can absorb more and more heat energy. කවදාවත් මුහුදේ වතුර boil වෙන්නේ නැහැනේ පුතේ. නේද? එයාගේ temperature එක එච්චරට වැඩි වෙන්නේ නැහැනේ. So now what will happen? At the daytime, land area starts to absorb much more heat energy from the sun, and then අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ මෙයාගේ තියෙනවනේ gas molecules මේ වගේ. What will happen to the gas molecules near this surface? මෙන්න මේ surface එක land surface එක වටේට ළඟම තියෙන gas molecules වලට මොනවා වේද? ඒ gas molecules උඩට යනවා. Very good. These gas molecules, due to this extreme heat energy, this gas molecule starts to move up. උඩට යන්න පටන් ගන්නවා. Number 1. උඩට යන්න පටන් ගන්නවා. Okay? Got it? Then, in order to fill that gap, ඔය gap එක fill කරන්න දැන් මෙතන empty space එකක් වෙනවනේ. ඔය empty space එක fill කරන්න පුතේ මොකද වෙන්නේ? වැඩිපුර රස්නේ නැති gas molecules මෙන්න මේ ocean එක පැත්තේ ඉඳලා මෙන්න මේ පැත්තට එනවා. Got it? තේරුණාද? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So this is what we call මේකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? Sea breeze. Yes, what we call the sea breeze. Sea breeze කියන්නේ පුතේ sea එකේ ඉඳලා හුළඟ එනවට. sea එකේ ඉඳලා සුළඟ එනවා නම් wind එක එනවා නම් from the sea, what we call the sea breeze. What we call sea breeze. Very important. හරිම ලේසි. ආය ඔච්චරයි. ඕක මතක නම් ඉතුරුවා කියන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔච්චරයිනේ ඕනි ඉතින්. හරිද? මේකට තමයි පුතේ අපි sea breeze එක කියලා කියන්නේ. Right? What we call the sea breeze. ඉතින් ඊට පස්සේ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මෙයාගේ තියෙන air molecules මෙතෙන්ට ආපු air molecules ආපහු මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මෙහෙට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පල්ලෙහාට එනවා. ඕක සයිකල් එකක් විදිහට මේක number 2. ඕක සයිකල් එකක් විදිහට ඔය විදිහට යන්න පටන් ගන්නවා. Got it? Very simple. හරි. ඔයාලට පුළුවන් මේක draw කරගන්න. හරි අප්. draw කරලා මෙන්න මේ points ටිකත් ලියාගමු.
right පුතේ you better copy this මම පොඩ්ඩක් එක ළඟ ලියුවේ ඔයාලට හිමීට පරිස්සමට ලියන්න වරද්ද ගන්නේ නැතුව හරි මට ඉඩමදි නිසා ඔන්න චූටියට ලිව්වා මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා
right. Hurry up පුතේ. You guys can copy, huh? Then I'll explain. මම explain කරන්න. ඔයාලා ඉක්මනට copy කරගන්න. ඉවර වෙලා මට කියන්න. Hurry up ළමයි. කවුරුත් leave වෙන්න එපා පුතේ. ඕක මම explain කරනවා. සර් මට බෝඩ් එක ඉස්සර පැහැදිලි නෑ. බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැ. what about the others ළමයි? පැහැදිලි අනිතරත් නැහැ, එහෙමද? What about the others? පැහැදිලි සර්. පැහැදිලි නෑ sir. පැහැදිලි නැහැ. Wait. So it's clear. Yes sir. How about now? It's clear sir. At least now clear? දැන් clear ද පුතේ? Yes sir. Okay ළමයි. හරි. පුතේ clear නෑ කියව දරුවෝන්ගේ මං හිතන්නේ network problem එකක් වෙන්න ඇති. චුට්ටක් බලන්න. Sir, finish. Finish. What about the others ළමයි? No sir. No sir. Okay. Okay, I'll give another 1 minute. Hurry up. Hurry up and copy, huh? Sir, I have done my work. Okay. තව ඉන්නව නේද ලියන අය? මට පේනවා කට්ටිය ලියනවා. චුටි වෙලාවක් දෙන්නම් පුතේ. අනිත් අය පොඩ්ඩක් ඉමු. අනිත් අය රීඩ් කරගන්නකෝ. Okay, finished. Hurry. Right, now look at this. මම මේක explain කරන්නේ මේක බලන්නකෝ. Very easy. මේකේ වෙන්නේ මේකෙදි වෙන අනිත් පැත්ත. Now at the night time. දැන් මම කියවනේ දවල්ට මෙන්න මේ C එකෙන් වතුර වලින් ලොකු heat එකක් absorb කරගන්නවා කියලා. එයා absorb කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. ඔය solids වගේ නෙමෙයි water. Water absorb කරොත් release කරන්නේ හරිම හිමින්. නේද? වතුර එකක් අපි මේ glass එකකට දැම්මත් උණු වතුර එකක් නිවෙන්න ලොකු වෙලාවක් යනවනේ. Yes. ඉතින් මෙයා හිමීට නිවෙන්නේ. night time එකේදී තමයි මෙයා cool වෙන්න පටන් ගන්නෙ. but night time එකේදී තාම රස්නේ ටිකක්. හරිද? දැන් මොකද වෙන්නේ?
night time එකේදී මෙයාගේ උඩ තියෙන gas molecules ටික රත්ස්නේ නිසා උඩට යනවා. ඒ gap එක fill කරන්න land area එකෙන් air molecules මෙහෙට එනවා. got it? ඊට පස්සේ ඉතින් ඕක circle එකක් විදිහට මේ විදිහට මෙහෙම යනවා. that's it. so simple. තේරුණාද ඔයාලට? got it? yes sir very simple. මම පොඩි question එකක් අහන්නම්. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද sail boats රුවල් නැවකින් මුහුදට යන එක්කෙනා යන්න ඕනේ උදේවරුවේද නැත්නම් රැටද? උදේවරුේ උදේවරුවේ ගියොත් මොකද වෙන්නේ? එයාට ආපහු එන්න වෙනවා නේද? රෑවරුේ රෑවරුවට ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? රැට ගියොත් එයාට ඉක්මනටම මුහුදට යන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එතකොට උදේට මේ දවල් වරුව වෙනකොට එයාට ගොඩට එන්න පුළුවන් හරිම effort එකක් නැතුව. got it? is that clear? Yes, sir. perfect. Yes. නියමයි. හරි. ළමයි homework එක ලියා ගන්න. write this homework. you need to complete the exercise of this unit. මේ unit එක exercise එක complete කරන්න ඕනේ as a homework. need to complete the exercise as a homework. okay, that's it. පුතේ ලෑස්තිලා ඉන්න මේ යුනිට් එකෙන් යුනිට් ටෙස්ට් එකකට. ඒකත් homework එකක් විදිහට ලියා ගන්න. යුනිට් ටෙස්ට් එකක් කරන්න වෙයි මේ යුනිට් එකෙන්. ඉතින් ඒක ලබන සතියේ හරි ඊට පස්සේ සතියේ හරි ඔයාලට හම්බ වෙයි. okay, got it? right. okay පුතේ, so then we will wind up නේ. හරි නේද? අද ටිකක් වෙලා ගියා. but අපි lesson එකත් ඉවර කරා, වැඩෙත් ඉගෙන ගත්තා. that's all. පුතේ අර subscribe කරපු නැති කට්ටිය subscribe කරන්න. මොකද recordings ඒකට දානවා. හරි? okay ළමයි, right. අද අලුතෙන් join වුණ දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ කට්ටිය අර WhatsApp group එකක් තිබුණනේ ඔයාලගේ. ඒ WhatsApp group එකට message එකක් දාන්න ඔයා අද join වුණා කියලා පුතේ. මොකද ඔයාව එතකොට ඒක අපිට තව group එකක් තියෙනවා, ඒකට add කරන්න පුළුවන්. හරි? ඒකට WhatsApp message එකක් දාන්න ඔයාගේ නම මෙන්න මේක මම අද class එකට join වුණා කියලා. okay? right. okay guys, එමුනම් see you next time. okay? have a nice week. please study well. be safe. okay, good night. good night Sir. sir. good night පුතේ මම session එක wind up කරන්නේ නැහැ. ලියන කට්ටිය මේක note කරගන්න කට්ටිය කරන්න. කරලා ඉවර වෙලා leave වෙන්න. මම mics ඔක්කොම අයින් කරනවා. ඔයාලා ඒක complete කරන්න. no issue. okay, good night. see you then.